Hello, hello, my students. I need that you write the date. Okay, Thursday, 3rd, July 2020. Topic, letter to a new student. Performance, write a letter. Homework, page 45. Okay, I need that you please copy that in your notebook and open your book, please. Page 45. Okay, we start with your homework. Okay, you need to work. Okay, the activity is that you write a letter for a new student. This is an example of one boy, but if you like to write a letter for a girl, it's okay. The activity you can find the homework page 45. You open your book page 45 and please first you draw a map. In your book you have an example, but you can draw a map. The second, you answer the question point E about the new student. What is the name of the new student? Where should he go first? Where should he go at 9 o'clock? Where is the nurse office? Okay, you answer this point, please. And then you write a letter to a new student using the information that you answer point E, okay? And write a letter to a new student. You say, welcome, for example, he's John. Welcome, John, to our school, and say where he or she should go first. And you use should and you write the sentences that you should go to the cafeteria, for example. And then tell the new student where important places are in your school. Ok, les voy a decir la tarea en español. Tenemos que escribir una cartica a un nuevo estudiante, puede ser un niño o una niña. Toda la información la encuentras en la página 45 de tu libro. Primero dibujas, ahí encuentras un mapa, puede ser ese mapa o puedes dibujar tu propio mapa, el de nuestro colegio, o puedes crear un colegio como tú quieras. Después, responde las preguntas que encontramos en la página, en el punto E. Luego escribes la carta al nuevo estudiante. Primero lo saludas, después le dices utilizando la información que respondiste en el punto 2. Entonces escribes la carta, ¿ok? Le dices usted debería ir a tal parte y le nombras cuáles son los lugares más importantes del colegio y por favor usa las preposiciones between and opposite, como lo hemos visto esta semana. Then, cuando ya lo tengas, puede ser en una hoja, como tú quieras, como puede ser, hay tareas que me las han enviado con PowerPoint, como tú quieras, o le sacas una foto, me la envías en el tiempo requerido, por favor, no se te olvide por el botón de tareas y en el tiempo requerido. Okay, with colors. Don't forget the colors. I love the colors. Okay, my students, goodbye. Have a good day. Bye.